kita mau masak telur balado. Telur balado mantap pokoknya mah. Wih, mantap banget, pedas kayaknya. Kayaknya udah mulai matang. Kita langsung makan saja, let's go. Ya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau makan telur balado yang kita tadi masak. Kayaknya mantap. Sebelum makan kita baca doa dulu. Yuk kita makan.